Good morning, everyone! We are here bright and early at the LTO, and guess what? I finally have my license. Let's go! Gusto mo bang kumuha ng non-professional driver's license ngayong 2026? Sa video na ito, tuturuan kita step by step kung paano kumuha ng non-pro license sa LTO dito sa Pilipinas. Mula requirements, exam, actual driving test, hanggang sa pag-release ng license mo. Ang non-professional driver's license o non-pro license ay para sa mga gustong magmaneho ng private vehicle gaya ng kotse at motorsiklo para sa personal use lamang. Hindi ito pwedeng gamitin sa trabaho tulad ng taxi, TNVS o delivery service. Bago ka makapag-apply ng non-pro license, kailangan mo munang ma-meet ang qualifications na ito. At least 17 years old, may student permit na valid for at least 1 month. Nakapag-practical driving course, PDC, physically and mentally fit, marunong magbasa at magsulat. Ito naman ang kompletong requirements na kailangan mong dalhin sa LTO. Student permit, medical certificate from LTO accredited clinic, practical driving course certificate, valid ID, application form, photocopies ng lahat ng documents. Bago ka makapag-non-pro, kailangan mo munang kumuha ng Practical Driving Course o PDC sa LTO Accredited Driving School. Car PDC, Motorcycle PDC, usually 8 hours training. Kailangan mo rin ng medical certificate mula sa LTO Accredited Clinic. Dito, i-check ang eyesight, blood pressure, at overall health condition mo. Pag kumpleto na requirements mo, pumunta na sa pinakamalapit na LTO branch. Mas okay kung maaga kang pupunta para iwas mahabang pila. Tip, pumunta before 7 a.m. Ipapasa mo ang lahat ng requirements sa evaluator. Kapag kumpleto at valid lahat ng documents mo, bibigyan ka nila ng queue number para sa exam. Next step ay ang written exam o theoretical exam. Kadalasan tungkol ito sa road signs, traffic rules, at safe driving. Study, road signs, traffic laws, driving safety. Kapag pasado ka sa written exam, practical driving test naman. Dito i-check kung marunong kang mag-control ng sasakyan at sumusunod ka sa traffic rules. Parking, turning, proper signaling, road discipline. Kapag pasado ka na sa exams, magbabayad ka na ng licensing fees, estimated fees, license fee, computer fee, medical fee, driving school fee. After payment, kukunan ka ng picture, fingerprint at signature para sa official driver's license mo. At congratulations, official driver ka na. Pwede ka nang legally magmaneho ng private vehicle dito sa Pilipinas. Important reminders bago ka magmaneho. Always bring your license. Follow traffic rules. Never drive drunk. Wear seatbelt or helmet. Avoid fixers. Kung nakatulong ang video na ito, please like, share, at subscribe para sa mas marami pang step-by-step tutorials